In this lesson, you will learn how to make nouns plural and how to ask a question, what, who, are these or they, and answer them. The ending of plural number for both masculine and feminine nouns is the letter U. If you need to make a masculine noun plural, you need to add the letter U. For example, блин, singular number, блины, plural number. Мужчина, singular number, мужчины, plural number. To make a feminine noun plural, just replace the letter A with the letter Y. For example, крыса, крысы, квартира, квартиры. But if a masculine noun ends with a soft sign or y, then it's replaced with the letter e. For example, корабль, a ship, корабли, ships. Попугай, a parrot, попугаи, parrots. If a feminine noun ends with a soft sign or ya, then it's usually replaced with the letter e too. For example, змея, змеи. Дверь, a door, двери, doors. But remember that after the 7 letters g, k, h, j, sh, ch, sh, you must write the letter e. For example, собака, собаки. Груша, груши. Книга, книги. Мяч, мячи. Ёж, ежи. Плащ, плащи. To make a neuter noun plural, replace the ending o with the letter a. For example, окно, окна. Зеркало, зеркала. But a neuter noun ending ye, replace it with the letter ya. For example, поле, поля. Море, моря. Pause the video and make these nouns plural. The following slides will help you check yourself. Check yourself. Number 1. Кот, коты. Number 2. Карандаш, карандаши. Number 3. Гусь, гуси. Number 4. Овощ, овощи. Number 5. Стена, стены. Number 6. Яйцо, яйца. Number 7. Девочка, девочки. The questions «что это» and «кто это» used to identify an object are asked about singular and plural nouns. Что это? Это машина. Что это? Это машины. Кто это? Это мальчик. Кто это? Это мальчики. As you see, the question is the same. Thank you for watching. Please like, share and subscribe for updates weekly. See you next time. Bye.